So what we're going to talk about today Итак, сегодня мы поговорим о следующем. is how to set up an emergency shelter very quickly. Как быстро построить убежище. And so we're going to prepare things before we go. We're going to make sure we have these things ready. Для начала нужно убедиться, что у вас есть все необходимое для постройки убежища. And we don't have to have a lot of rope and cordage to make this happen. Для этого не нужно много веревки. Generally about 25 feet or 4 poles of this type cordage, like paracord, Обычно хватает где-то примерно 7 метров паракорда. and just a couple feet of smaller cordage. И буквально несколько коротких отрезков веревки. The key is to have this cordage here smaller diameter than this cordage. Важно, чтобы эта веревка имела меньше диаметра, чем основная. So what we're going to do, this is just an example very quickly to show you how it sets up. Перед вами очень простой пример убежища. And now we're going to pull it off of here for a minute. And you could use any tarp for this. Вы можете использовать любой материал. It could be a very inexpensive tarp like this that's lightweight. Это может быть очень дешевая пленка, как мы видим перед нами. And for an emergency, this is okay. На крайний случай она всегда подойдет. You're only talking about 1 or 2 nights, not staying forever. Речь идет о проведении одной-двух ночей в таком убежище. If you have a blanket, a space blanket that's reflective on the inside, Если у вас есть одеяло, да, термическое одеяло, that's better. это еще лучше. But this will do just fine Но подойдет, if you can't afford something else. если за неимением лучше, можно использовать даже вот такую пленку. And it folds up very small inside your backpack. Она не занимает много места в сложном виде в вашем языке. So the important thing for this is this right here, okay? And so what we've done, I'm going to explain these knots very quickly. So Сейчас we're я going to leave объясню this the way предназначение it всех is. этих узлов. The important thing is to never have to cut your cordage. Самое важное это не разрезать этот корд. So now I can take this part and use this, just like this, okay? And wrap this around my hand. Я наматываю его на руку восьмеркой. And don't wrap this too tight because it makes it hard to get undone. Не затягивайте слишком туго, потому что тяжело распутать. And we can store it in our backpack just like this. В таком виде веревка может храниться в рюкзаке. And then when we have to set up our shelter, we can just move these Нам нужно построить убежище. down, start to pull the cordage out, Вы просто тянете, разматываете веревку. go around the tree. We don't need to tie a knot here. Обматываете вокруг дерева. We can just pull this through a loop. Не завязывайте узел, а просто продеваете корд в петлю. And put a stick in there. Вставляете палочку. And this makes what's called a marline spike. Не знаю, как называется. Ну так Marline spike. Сваечный узел. сваечный узел, да. Марлин спайк. And then Просто растягиваете паракорд. just come around here like this and pull tight. Обвязывайте вокруг второго дерева. We want to start about waist level. Высота должна быть примерно уровня талии. That will allow us to sit on the ground and sit up. Это позволит вам сидеть At внутри the top of the шалаша. shelter. Now we're just going to take this, turn it over in our hand and put a loop in it, петлю, and pull the standing end through like this. тянете вот так пальцем, Take this line, put it through the loop one time, конец, 2 times, дважды, and when we pull tight, и затягиваем туда. it will hold tension. And then we can just put a half inch in there Завязывайте узел. to keep it tight. Максимально плотно.
Everything comes undone very easy when we're finished. Все легко собирается, разбирается. And so there's no knots that can't come undone very quickly. Нет узлов, которые тяжело распустить. Now we can just slide these to the end, out of our way. Петли на разные концы. This is called the Prusik knot, okay? This on the line. And all we did was Прусик, узел прусский узел, наверное. we're taking two pieces of rope that are about a foot long. Again, no knots we can't untie. Very easy to untie. Я использую очень простые узлы, которые легко всегда развязать. And so we are just tying a stopping knot on the end of each На каждом side of the конце line. делаем фиксирующий узел, стопорный узел. Turn the line over, Делаем петлю, tie one side to this line, like this. Take the other end, прямой узел, продеваем tie it to the other side, и затягиваем с другой стороны. like this. And then pull together like this. И растягиваем для уплотнения. Very easy to get undone and loose, Его очень легко ослабить и развязать. but it will hold tension. Но он очень Yes, хорошо sir. держит нагрузку. Then we can just take that, put the loop over the line and go Делаем 1, петлю, продеваем один из концов, 2, дважды, 3, трижды. pull it down, dress it up like this. And as long as this line is smaller in diameter than this line, we can slide, И ввиду, что but when из-за we pull разницы tension side to side, it won't move. в диаметрах мы можем легко двигать But as soon as we let go of узел it, it will по move пароходу. again. При этом это схватывающий узел. Да. Okay? And that allows us just to be able to put the tarp over and connect it and move it so that the tarp is tight. And we can also move it side to side on the line if we need to. Можем передвигать полотно по веревке с сеткой. Then we would just take our tarp and throw it over the line in whatever configuration we want. In this case, Набрасываем we're just using a веревку, выбираем конфигурацию. regular, like a pup tent shelter. It's like a two-man shelter someone could sleep in. В среднем это такое убежище рассчитано даже на 2 человек. Вы можете спать там. And just shove the line through the grommet, and then we put a stick in here. Мы также продеваем сюда палочку для фиксации. Just like that. Put the line loose. Ослабляем крепление. And then pull tight. Натягиваем. And then we can adjust Можем регулировать положение by moving this and this to get it centered between the trees. расположив симметрично между деревьями. Then all we need to do is take more sticks, Берем еще палочек и take колки this out и прибиваем к земле. here, and we can just It's easy enough just to take a loop of line through, Я делаю простой узел, чтобы продеть его в петлю pull it like this. таким вот образом. Then we can take our stick and use that same, Можно использовать climb the rope like this. колышек, которые не пролезут в петлю плавно. Can't be pulled, but very simple to get out. Оно очень легко развязывается. And pound in so it's down. Нужно заколотить его до упора. And do all four sides.
То же самое мы делаем со всеми 4 углами. And so then we have a very quick tent. И таким образом мы очень быстро построили убежище. We can also, with this, Нет, тут мне вообще не видно. we can now take this and we can tie out here with rope out Можем привязать or down to adjust so we have more cover over the top to work inside of if it's raining outside. другие два конца выше, таким образом создавая дополнительную зону, где мы можем работать и увеличить площадь убежища. Or we can drop it to the ground in inclement weather to crawl inside to go to sleep at night. А можно опустить вниз, это положение для сна. We don't have a wide enough space between these trees, but we could also turn this tarp sideways on a diamond. Если бы у нас было больше расстояния между деревьями, мы могли бы развернуть палатку на 90 градусов. And so the points would be out, and it will give you more coverage this way, И у вас была большая площадь. but less накрытия. coverage this way. То есть лодка расположена таким вот образом. And we could also use this tarp on the same thing, on the same line, and we could pull it down to the ground. Но также можно опустить убежище. Pull that out. Вау. Вот туда будет видно. We could take this. See, this is a rectangular tarp, isn't it? Yeah, it's not going to be long enough. Полотнище прямоугольное. We can. We could also take this configuration, Можно использовать другую конфигурацию. pull it about eye level in the tree like this. Привязываем один из углов к дереву на высоте на уровне глаз. And this knot doesn't have to be fancy on the backside. You can actually just tie a shoelace knot in there. It's not a Узел, problem. который я завязываю, подобен узлу, который No problem. завязан в руках обычно. Got one more? That's not. This would be better if it was out here like this. So we need a better stake here, but we need a longer stake. But this would give you can get inside it very deeply. You can put a fire in front and it will reflect the heat all the way around to give you a convection heat. Разведя костер у входа, мы добиваемся конвекции теплого воздуха и обогрева убежища. This style shelter is used often in the boreal forest. In the boreal forest up north, northern forest. Такой тип убежища часто находится в реальных лесах. So anyway, and again, same thing here. You know, you can open this up if you wanted to. So you just had half of it. So you had some shade from the sun. If this was tight, you had some shade from the sun, and you wanted to be able to work out here because the weather was nice. Then you could turn half of it back, and then at night you could pull it back over and shut it down. В хорошую погоду вы можете откинуть одну половину, обеспечивать защиту от лучей солнца и работать там. На ночь вы опускаете и на ночок. Or you could lash this out to a tree to have even more coverage underneath there. Или же вы можете привязать этот угол к другому дереву, получить большую зону закрытия. Or you can lash it here to here, Или привязать к дереву. and then pull one side down just as a wind block. А тот угол прибить к Sleep on the other side. получив защиту от ветра. Anyway, then you could tarp this out here to have a different style shelter that would shed rain better, or you could bring this straight down to the ground. В зависимости от положения, такое убежище защищает вас либо от дождя, либо от лучей солнца. So
So there's lots of ways that you can set a tarp up to be able to block wind and be able to sleep in there at night with a fire. The general rule is if this is your shelter, you want your fire one step away. Таким образом, вы можете выбирать любую конфигурацию в зависимости от условий. Основным правилом является то, что вы разводите огонь в одном шаге от убежища. И то, что ветер должен идти вам в спину. Да. And the wind should blow into your back. The wind should be at the back of the shelter. Yes. But sometimes, not always. So sometimes. If you are using a long fire. Если вы используете длинный костер. So in deep winter cold conditions, you have a long fire. That's the length of your body when you're laying down. You really almost want the wind to be across the fire so that it feeds oxygen to the fire only. В условиях очень низких температур хорошим решением является разведение огня в человеческий рост, и вы спите параллельно этому костру на расстоянии одного шага. И в данном случае желательно, чтобы ветер дул вдоль. But the wind is a tricky thing. Но, как вы понимаете, ветер переменчив. If you have a fire here, если вы здесь развели костер, and the wind is at the back of the shelter а here, ветер дует с той стороны, blowing this way, if you don't have a fire wall behind the fire, если у вас нет насыпи отражателя перед костром, this will act like an airplane wing, and the draft will pull the smoke into your ваше убежище будет работать как крыло самолета. So you have to have a firewall here. Нужно сделать насыпь какая-то, да, такая? Нужно сделать насыпь для экран, да. Но это из земли, правильно делается или чего? Не важно, экран. Тут должен быть экран. And it's not. Many people call this wall a reflector. It's not a reflector. Многие называют это рефлектором, но это не рефлектор. It's not a mirror. It's not a reflector. Это не зеркало. It's just something that traps thermal mass. Это какая-то поверхность, которая удерживает термальные массы. And then transfers that heat. Отражает тепло в сторону навеса. And so, when we build our shelter and we think about the fire, the rule, as I said, is one step. При постройке убежища важное правило, которое я уже упомянул, это то, что огонь располагается в одном шаге от убежища. But for every equal distance away from that fire, equal distance. So if this is one step, if I take one step further back, I feel 25% of the heat. Если вы делаете один шаг от костра, вы получаете только 20% его тепловой энергии. And one more step is 1/4 of the 25%. Еще один шаг – это еще четверть от того, что вы получали. So you have to pay attention to where your fire is at and how high the fire is going to be and maintain it correctly to get the right amount of heat in the shelter, to not get too hot or too cold. Вам нужно поддерживать определенную степень интенсивности горения огня и расстояния. And you have to understand what wood to burn. You should burn hardwood when the fire is going, soft wood to get the fire going. Вам нужно использовать мягкое дерево для разжигания огня и более твердое для поддержания. Otherwise, you're going to wake up all night and have to feed the fire. Иначе вам придется всю ночь просыпаться и подбрасывать дерево в костер. Do they have any questions? Есть ли какие-то вопросы? Нет вопросов? Very clear. Okay, was very clear. That's good. I know that the knots are not going to be something that they can watch and see and understand. Тут как бы очень все доступно, понятно. But you can tell them that really the knots in particular, the only thing they need to realize is make sure it's something you can easily get undone so you never have to cut the cordage. Важно запомнить, что при постройке такого убежища нужно стремиться к тому, чтобы оно легко разбиралось. Не было таких узлов, которые придется долго распутывать. And if you can use the same knot for a lot of things, then you don't have to remember so many knots. И хорошо использовать какой-то один тип узла во всех элементах убежища, чтобы вам не надо путаться между ними. Like we used the marline spike hitch on the tree. Подобно тому, как я использовал колышковый узел, да? Сваечный узел. Then we used the same thing on the stakes. Хорошо использовать также его и на колышках. And you could actually use the same thing if you wanted to on the ridge line itself. Here, let's pull this down. И также его можно использовать и там сзади на дереве. Есть вопрос по поводу термоизоляционной прослойки между землей и человеком. Has a question on thermal isolation between soil and your body. Okay, yeah. Tell them if you are sleeping on the ground. Okay, there's three things you have to worry about. Когда вы спите на земле, есть три вещи, которых нужно беспокоиться. Conduction, which is the heat from Теплопередача, the ground. Convection,
конвекция, which is air, draft, heat, and then radiant heat from the sun and the fire. и источник тепла, солнце и огонь. And so you have to manipulate those three Вам нужно манипулировать этими двумя факторами, to equalize your body temperature. чтобы поддерживать оптимальную терморегуляцию. And so if you're sleeping on the ground and you want to battle or not get conduction from the ground, Если вы спите на земле и не хотите терять тепло из-за этого, you need 4 inches of insulation вам нужно 10 сантиметров какого-то изоляционного слоя. after it's compressed. После того, как он в сжатом виде. То есть, So когда if вы его продавили, должно быть еще 10 сантиметров. So if I lay a bunch of pine boughs on the ground Возможно, here, накидали сосновых веток на землю, лапники. when I lay down on them, Когда вы на нее пляжете, it still has to be 4 inches thick. она сожмется и должно быть все равно еще 10 сантиметров. Then I will not feel the ground И вы problem. не будете терять тепло из-за контакта с землей. Потому что будет воздушная прослойка, которая земля получает 25 раз больше тепла, чем воздух. Воздух лучше термоизолирует. Okay, so back to that using multiple knots, using the same knot for multiple things, right? Оптимально использовать разные типы узлов. So here we are using a Marline spike hitch. Тут я использую сваечный узел. We're pulling a loop through, Продеваю петлю, okay? вставляю колышек, That is a Marline spike hitch, сваечный узел. okay? We could also Бурлацкая петля. Бурлацкая петля или тракер. this portion here is called a rope tackle. Это остановить, да? It's a machine to tighten. Это такой узел, это инструмент для затягивания паракорда. Полисто. Rope tackle. Yeah, this is a rope tackle. Okay? And then if we take this and pinch here and do this, this is called the trucker's hitch. А это фиксирующий, стопорный узел. Это чистый Trucker's hitch. truck driver, грузовой узел. This is called the trucker's hitch, okay? Дейв использует 2 накида для того, чтобы фиксировать. Он дважды проводит веревку То есть под... первый узел затягивает, второй фиксирует в данном Да, положении. но он проведет еще раз. Again. Yes? And this holds tight. Now, tell them that you can, when using this, we're going to change this in a minute, but remember that we have these, is take this and put it through the tarp grommet, Мы продеваем ее через петлю в put this брезенте here, pull down. и затягиваем вниз. Then we only need one of these on the other end, Тогда нам нужна только одна петля из двух. okay? But the problem with the trucker's hitch, this is a very good knot, but it's difficult for young people, Это очень хороший узел, но он проблемный для неопытных. and sometimes for пользователей. females, Точнее для женщин и для подростков, которые недостаточно физической pinch this силы. and hold it tight. Потому So что you can нужно tie it off. держать пальцами высокую нагрузку на веревке. Поэтому вы можете еще один раз провести петлю. So if you take this one more time through underneath, Продев еще раз снизу веревку, like this, then it becomes what's called a round turn. это круговой узел. Вы получаете схватывающий узел на этой петле. То есть And then when I pull tight, Дэвид it binds затянет, against itself. узел перекрутится и будет сам держать себя. It works better if we're not on an angle, but now it's easy to hold. Теперь его Это легко удерживать. облегчает нагрузку, Да, снижает нагрузку. натяжение веревки. Now it's very easy to hold. I can hold with almost no pressure. Теперь я удерживаю практически без усилий. And do the same thing. И опять-таки затягиваю фиксирующий узел. And when I want to get out, I just pull forward. Чтобы развязать, я просто потянул вперед, и вся конструкция распадается. So again, no knots. Также этот узел вы можете использовать для увязки ваших грузов, когда вам необходимо затянуть очень плотно веревку на багажнике, допустим. This knot here is called, again, we don't want any knots that we can't get out. Важно помнить, что не должно быть ни одного узла, который тяжело развязать. So if I just take this and go,
If I put a lot of pressure on this and this gets tight, Это такой узел, когда тяну за него, он сам затягивается. then it's going to be difficult to get undone. Его очень тяжело будет распутать потом. Okay? And I might have to cut. Возможно, придется его срезать просто. So on this knot, all we have to do is Поэтому я завязываю такой узел, Pull it который развязывается просто, если я потяну за один конец. and it comes undone all by itself. This is called the bowline knot. Это Були. Bowline knot. Bowline. Это були. So we just turn the line over, я просто делаю петлю. and we have a story in America, I will tell you. Есть одна история, я расскажу ее. Okay, so we turn this over, Делаем петлю. and this is the rabbit, И, and this is the rabbit's hole. да, это кролик, а это кроличья нора. So the rabbit comes out of his hole, Продеваем кролика в нору. and he sees a hunter, Он увидит охотника. so he goes back around the tree Он набегает вокруг дерева and back into his и hole. лезет обратно в нору. Узел готов. And now you have the bowline knot. And so now, with this one, all we have to do is pull on the side, Все, что нужно сделать, это потянуть снизу, and it comes undone. и он полностью развязывается. No matter how tight we pull on it. И независимо от степени затягивания, которая была применена. So again, we're trying to make sure we have a resource that we don't want to. If we cut every time we cut this, we make it Это smaller and важно, smaller and потому что smaller. мы таким образом сохраняем наш важный ресурс, веревку. Если вы будете затягивать такие узлы, и каждый раз будете просто срезать, у вас будет все меньше и меньше веревки. So when I put this in my pack, I always leave the bowline knot on one end, При транспортировке я обычно оставляю этот узел, the two prusik knots, and on the back side, just a stop knot. и стопорный узел на другом конце. Now we could also use the marline spike that we talked about before. Мы всегда можем использовать сваечный узел. On our ridge lines as well, but anywhere you can use the knot the same is what you want to do. You want to use the same knots all the time. Нужно стараться использовать те же If самые I узлы все время. one time I use the marline spike hitch a lot on the tree on trees. If I'm coming in, I usually keep a piece of cordage like this. Как правило, на деревьях я использую сваечные узлы. That is one pull Вот он замеряет длину, то есть размах рук. in my pocket. Это то, что мы носим в кармане. How many? One pull? One pull. А всегда при себе в кармане носит один вот размах веревки. So in the pull is called a fathom. A fathom. Ну вот это название It's этого. nautical term. It's nautical terminology. Научный термин и соизмерение. They used to tie knots in the rope every one fathom, and they would measure how deep the water Это was способ измерения длины веревки. Они завязывают узлы через каждый там один размах. and how fast the boat was traveling by how many knots. Это the boat would go. способ измерения скорости корабля. И просто за борт выбрасывают, и он следит за... Бросается водяной якорь, и по мере того, как вы спускаете узлы на веревке, вы можете рассчитать скорость вашего дрейфа. Да. So that's called one fathom. Okay. So usually one fathom of rope I keep in my pocket, and then when I come into my camp, if it's winter time, I don't want to put my pack on the ground. В зимнее время он не хочет класть рюкзак на снег. So I will take, and I have this bowline knot, and I have 6 feet, 1 fathom, and just a knot tied in the other end. У меня 2 метра веревки And I would take that с этим piece of узлом. rope, put it around the tree, При помощи этой веревки и этого узла сваечного and pull the end through. So it's hanging down like this. он делает петлю на дереве, I would pull it tight затягивает ее, and just put a marline spike hitch in there. ставит сваечный узел. And now I can hang my pack here, Теперь он может повесить рюкзак. so I can work in my pack and it's never touching the ground. Извлекая из него вещи, работая с ним и не кладя на снег. Это актуально не только для зимнего периода, но в любой влажной среде. It also works in any high humidity environment also. Yes. Также вы можете сваечным узлом закрепить свои инструменты на одном дереве. Это может быть топор, ваша пила. You can also keep some tools on a tree. Sure. Tell them that really for an emergency scenario, like you are out and something happens and you have to stay and you didn't plan to stay, it's important to be organized because then you don't have to think about it. Для критических ситуаций, которые незапланированных ситуаций, хорошо иметь какой-то минимум оборудования, в котором вы не будете теряться в случае чего. So having these things already done and in my pack Важно makes it very быть simple. организованным и подготовленным. Do they have any questions? Есть ли вопросы?
А вот, к примеру, если пальцы онемели. How about situation when is the холодно, да? You can feel the fingers because of the low temperature. It's too late. You know, when you are out and you're cold, if you can't do this, Если вы не можете совершать такое движение, when this becomes difficult, вы чувствуете проблемы с этим, build a fire. разжигайте огонь. When this becomes difficult, build a fire. Then you won't have to not feel your fingers. Once you can't feel your fingers, it's too late. Если вы Because if you lose gross motor dexterity, you can't start fire, you can't build shelter, you can't do anything. So без you're just done. нормально работающих рук вы ничего не построите, ни убежище, ни костер, ничего. So Только now начинаете чувствовать проблемы с координацией движений, надо тут же сжигать огонь. Now you're animal food. Теперь вы корм для животных. Any other questions? Есть еще вопросы? No? Tell them it's my pleasure to be here, and I thank them very much. Был очень рад видеть всех, спасибо большое. Thank you very much.